welcome to Vidya Being Honest. So it's been a while, and you guys might be wondering what all the excitement is about. Honestly, there is no excitement, Paksha. I think it's really been a while, and I felt awkward because once you start doing something of of this nature, you are answerable or you're responsible for your actions, right? I mean, there are people watching. I'm not saying I have a lot of followers, but whoever is watching, I owe them an explanation, or I need to just measure up to whatever they are thinking about me. Apol, I thought of doing a video, and this should definitely go into the category of philosophical Wednesdays. Really categories ഒക്കെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് because I told you, for a person like me, it is very difficult to be regular, to be consistent with what I do, but ഒന്നും നടന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് I don't have any excuses. Definitely there will be a reason behind whatever things that we do, whatever actions that come out of us. There is a reason behind it, പക്ഷെ ചിലത് I don't think they can be explained in words. So it was one of those phases, and I don't think I phased out, but I just pulled myself out of it for now. So here I am. അപ്പോൾ ഫിലോസോഫിക്കൽ വെൻസ്ഡേസിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി വെരി പേഴ്സണൽ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റാൻഡം തോട്ട് ഓർ എനിത്തിങ്. അതായത്, have you watched the latest season of the Regency era drama Bridgerton, that is running on Netflix right now? I watched it. അത് ആക്ച്വലി അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സോ the second part came out now. Bridgerton കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കണം. Third season was about 2 characters, Colin Bridgerton and Penelope Featherington. അവരുടെ ലവ് സ്റ്റോറിയാണ് തേർഡ് സീസണിൽ വരുന്നത്. സോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ, this actually struck on a personal level with me. I think all over the world ഒരുപാട് പേർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ തോന്നിയിട്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സീസണാണിത്. കാരണം ഇതിലെ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ, ദ ഫീമെയിൽ ലീഡ്, വിച്ച് ഇസ് ബീങ് played by Nicola Coughlan. She plays the character of Penelope Featherington. She is on the plus size. She has all of these inhibitions, and it sounded like me and a lot of other women. And there is this usage that she maintains throughout, her character being played on screen. That is, she calls herself the wallflower. So that I was a wallflower. School പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ I was a wallflower. I think കോളേജിലും even now I think I'm sort of a wallflower when I need to be. I think I had to talk about it. So നിങ്ങൾക്ക് അതിലെന്താണ് ബേസിക്കലി പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, it's about how a woman, let's say when she was about 16 years old, so a young lady, when she falls in love with her neighbor, which is Colin Bridgerton. So he's like, obviously the handsome, tall, broad-shouldered, and with a lot of talents, and coming from a very good family. So എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളോട് ഒരു ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഇഷ്ടം. So she calls it love. Definitely it can be that. So what makes her fall in love is the fact that he was not like the usual men she had witnessed so far. He was gentle, he was nice to talk to, he was kind, he was funny. So she liked it. The problem was, he never saw her that way. So he liked her. He liked talking to her because she was intelligent, she was good to talk to, and she also was funny, and she became friends with his sister. Appo angane they had like a connection. Ellarkum, the 3 of them were good friends, and appo anganathe oru sambhavam. Appo adinathu what really struck a chord with me was the fact that he never for once looked at her as a love interest. They were like very close, very good friends.
sharing things and all of that. പക്ഷേ he never looked at her like that, and he used to just flirt around with all of the women in Mayfair, that the place is called. So that hurt her a lot. Kind of, she was never perceived that way, and he didn't even have a clue that she was in love with him. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലവ് സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ ഇത് സീസൺ 1, സീസൺ 2, സീസൺ 3 അങ്ങനെ 3 സീസൺസിലായിട്ട് ഇത് പ്രീമിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ സീസൺ 3 ഓരോ സീസൺ ഇസ് അബൌട്ട് ഓരോ കപ്പിളുടെ ലവ് സ്റ്റോറി, ബേസിക്കലി റിവോൾവിങ് അറൌണ്ട് ബ്രിജിറ്റൻ ആൻഡ് ദ ഫെദറിംഗ്ടൺ ഫാമിലീസ്. അപ്പം ബ്രിജിറ്റൻ ആണ് മെയിൻ, ദ ടൈറ്റിൽ ബ്രിജിറ്റൻ, അവരുടെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സീസൺ വാസ് അബൌട്ട് ഒരു സിബ്ലിംഗ് ഫ്രം ദ ഫാമിലി, സെക്കൻഡ് സീസൺ അബൌട്ട് അനദർ സിബ്ലിംഗ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർഡറിൽ. സോ ദ തേർഡ് സീസൺ ഇസ് അബൌട്ട് ദീസ് ടു പീപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വാട്ട് മേക്സ് ഇറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന ലവ് സ്റ്റോറീസിലൊക്കെ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് too good to be true, good looking man, good looking woman falling in love. It's all too easy, and they have all of these silly fights and then making up, and avsanam they get married. It's just so common and such a cliche. But third season, what makes it different is the fact that she is on the plus side. She weighs, she's plump, she's not very beautiful, but trust me, the character, the actress who played it, she is so beautiful, because I am totally for plus sized women. Beauty comes in all sizes and colors, and I believe in that. So she's a very beautiful person, and the way she portrayed the character, it has to be applauded, like immensely. So and there are all of these intimate scenes where it's just portrayed as it is. It just gives us confidence, but it was like looking back at yesteryears. It was like looking toward your past and seeing how things were, and it was so similar. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മളിപ്പം സ്കൂളിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ ക്രഷും ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇൻഫാറ്റുവേഷനും അങ്ങനത്തെ പല ഫീലിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. ആൻഡ് we would have had a lot of difficult situations, lot of negative emotions, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, which would have left a scar as well, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ഇമോഷൻസിലൂടെ പോയി അത് കണ്ടപ്പോൾ, and obviously it had a happy ending, and that was great. So ഈ ഒരു സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് it gives hope to a lot of people, a lot of women in general. It gives hope that is beauty is not about looking good. It's not about what's on the outside. It's about what's up here. It's about what's in here. So it's a mix of all of it together. You don't have to look physically beautiful to be a beautiful person. So that gives a lot of confidence to all the women around the world. So aa reethile I loved the season. Appo ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം എന്ന് തോന്നി, കാരണം ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അങ്ങനെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് നമ്മളെ എങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള പോലെയാണ് മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും വലുതാവുമ്പോൾ ഓരോ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഐ എം ടോക്കിംഗ് ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്, ദ വേ ഐ വാസ് റേസ്ഡ്, ദ വേ ഐ വാസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഇൻസ്റ്റിൽഡ് വിത്ത് കോൺഫിഡൻസ്. അപ്പം it just happens, it's so common, and some of us fight to come out of it, some of us struggle hard with it, but at the end of the day, I think we all have it in us to pull ourselves out of it. It's just that we have to pay attention, we have to focus on ourselves properly. All of these background noises adellam shut out either. You just focus on yourself and be what you want to be. So അതിൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ സീസണിൽ I don't want to, for those of you who haven't watched, or for those of you who haven't gotten to the second part or anything, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ there is a scene where she's pushed to the edge and she has to find a solution all by herself. She has loving people on both sides. She has, on both sides, as in she has friends, she has a good friend, and she has the husband and everything. Pakshe this she has to tackle on her own. Kanam, she's intelligent, she's brave, but all of that has been inside her. She doesn't know how much she can handle it, or how much she can
um, the way she can tackle it, she doesn't know. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരുടെ കപ്പാസിറ്റി പുള്ളിക്കാരിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു സോ മച്ച് ഓഫ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് ഹോപ്പ്. അതായത് ഷീ ഫൈൻഡ്സ് എ സൊല്യൂഷൻ ഓൺ ഹർ ഓൺ. ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ട്രൈങ് ടു ഹെൽപ്പ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് മേക്സ് തിങ്സ് വേഴ്സ്. സോ she comes to an understanding that she has to work it out on her own, and she brilliantly comes up with a plan, and our samayathu all the inhibitions just go away, manasilayile, and the stage is hers. She just steps on to it, and she speaks for herself, and the actual person comes out. ഇത്രയും നാള് ആ ഉള്ളിൽ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ഇമോഷൻസ് എല്ലാം മാറി, she just opens up, and appa the aura around her is totally different. So that is what happens when you are yourself. So it made me feel good. It made me feel happy that you know, such a season, such a show really dedicated a season to showing how you know, what is on the inside is all of, you know, worth all of the worth. It's not about your weaknesses, it's not about lacking something, it's about the strength that holds you together. It's about how you can come out of all the difficult situations and be yourself. So the key is to be yourself, because you are unique. നമ്മൾ യുണീക്കാണ്. നമ്മൾ ഈ ബാക്കിയുള്ളവരെ നോക്കി അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴോ, നമ്മൾ ഫേക്ക് ആവുമ്പോഴോ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് സിമിലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം you look at somebody else who's successful, who has established themselves well, who come from a good family, or who has a proper financial backing. അതൊക്കെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ you'll feel like, you know, being a part of that, or trying to project such an image on the outside. പക്ഷെ that is not you. If you want to be yourself, there would be some unique characteristics, there would be some unique traits that you have. സോ അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, കാരണം എനിക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഐ കീപ് ടെല്ലിങ് പീപ്പിൾ ഹു, യു നോ, ഗിവ് മീ these kind of advices. I say it's very easy to say, it's hard to enact. So the season ended on a good note, and it made me feel good. So there was this beautiful, and the climax scene, initially I didn't notice, but pinne, you know, you keep on watching over and over again. So I noticed how there is this window. She sits by that window every day, and she just looks out through the window. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല, വേറെ ആർക്കും അറിയില്ല, why always she prefers to sit by that window when there are, you know, there is the bedroom that she has, പിന്നെ വേറെ പല റൂംസ് ഉണ്ട്, but she always goes and sits there. So the thing is, our window is what lets her look out and makes her see the Bridgerton house that's on the other side, and she can see I think Colin's the character Colin Bridgerton's bedroom window, or maybe whatever is happening on the other side. So it was about her always trying to get a look at the man she loves. Nobody knew, and this has been going on for probably 14 years, 16 years of age, 28 years where she's been doing this, and nobody knew, holding in so much of emotions. And you know, at the end, the season ends with, they get married obviously, and they have a baby, and at the end they both go and stand by that window and they kiss. So it was huge. I mean, the emotions, the way they were smiling at each other, it was great. So that gave me hope. That should have definitely instilled a lot of hope among a lot of women. So it's not about falling in love or, you know, being recognized for anything. I was just talking about how you should be yourself, how you should stop beating yourself up, saying, you know, you're not capable, you're not that person, just try to blend in with the crowd. You are unique, so you have to make it work one way or the other. At the end of the day, it's that. So I think I realized that, and I want you guys also to realize the same. So yeah, atre ullu for today. I hope you guys
എൻജോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നില്ല, ബട്ട് but I would say I hope you guys weren't bored. So until I see you next time with another episode, this is Vidya Kant here signing off from Vidya Being Honest. Bye.